Gaza, So over 4,000 of them children. today I would like In the to last hour, Palestinian discuss authorities the confirmed that 19 people war were on killed Gaza, in a strike near a hospital Hamas in and the Israeli Jabalia refugee camp. Now, the situation in forces are Gaza fighting is growing more desperate by the there. hour. Medical facilities For more are than a overwhelmed, week, more and than a food month water now. shortages are widespread. And reports. actually, More Israeli airstrikes. More bodies pulled from under rubble. This is the scene আমি in the আজকে Jabalia refugee camp. কিছু ইংলিশ shows I'm trying to point out the key points so that This man lost his entire family in an airstrike. He asks to kiss his daughter goodbye one last time. As the Israeli army enters the center of Gaza City, I used to watch this channel, heavy bombardment and takes place in the sometimes north. I was on Beit CNN Lahia was also targeted, and killing many some people and Hindustan leaving behind Times families and in many pain. more. But She is my cousin, and I've been through with a few married more daughter channels. who's 4 months pregnant. They were sleeping peacefully. They hit their neighbor's home. She was martyred with her daughter. In Gaza, there are now no coffins and no funerals, only mass burials. Two main hospitals in northern Gaza also targeted. No, it's really Palestinians say horrible nowhere to is see safe. these videos. Dina Abu Akleh, Al Jazeera. And the one thing I found, today I was going through one video, let me check if it's available. I can get it for you. I'll try to give you some features, show you some things that is very intentionally those bombings are done, because the Israeli system that I found, they released a video today I watched on YouTube. Let me see if I can find this Israeli ongoing clashes and fire exchange between Palestinian fighters and the Israeli occupation maneuvering troops. This area, Jabalia refugee camp, has multiple times have been critically attacked and targeted by the Israeli air forces, where dozens of massacres have been committed there. Now, the horrendous attacks also had continued in a Shati refugee camp in the far west of Gaza City, where the Israeli maneuvering troops are trying to infiltrate more into urban areas to control more land and to destroy the military infrastructure of Palestinian fighters. It's also important to mention that this area that the Israeli occupation forces are in right now is far away, only 1 kilometer from Shifa hospital, which means that Israel is trying. How horrible this situation. আচ্ছা, আমি যে জিনিসটাতে যাচ্ছিলাম, יש לנו מטרה פה בשדה. দেখেন שלנו. כן, מוכן? קיבלתי, אל תראה, תסתכל עליו. একটু ভিডিওটি দেখেন, তারপর আমি এই ভিডিওটা দেখেন, তারপর আমি কিছু জিনিস কিন্তু যাচ্ছে। এই যে দেখেন ক্যামেরাতে ওরা কিন্তু একদম, এই যে এটা হচ্ছে এয়ারক্রাফট ক্যামেরা, এই ক্যামেরাটা তারা মোস্ট প্রবলি মানে দেয়ার দিস ক্যামেরা ফ্রম দ্য এয়ারক্রাফট দে আর ওয়াচিং ফ্রম দেয়ার কমান্ড সেন্টার। সো let me go through the whole video. So there is behind the scenes video of airstrike. See, now here in the original video, forces declassified to soldiers radio conversation. দুইটা soldier radio conversation এর কথা বলা হচ্ছে। Sleep personnel cancelling airstrike on target. দেখেন, এটা অরিজিনাল ভয়েস, অরিজিনাল ভিডিওটা এটা না। שיש לנו מטרה פה בשדה. מטרה שלנו.
מוכן. হিন্দুস্তান টাইমের মধ্যে এই ভিডিওটা। יש פה הרבה חיות There are a lot of ואנשים. there are a lot of הרבה people אנשים. here. See what the זה- দেখেন, it's a father and children. See זה אבא וילדים. זה אבא וילדים שמשחקים פה see מלא see אנשים. আপনার এই ভিডিওর কন্টেন্টগুলো দেখেন। There are a lot of people here. একজন বলছে no there are people here. We have a target here on the field. হ্যাঁ মানে একজনকে পেয়েছে ওরা টার্গেট। হ্যাঁ দেখেন অবস্থা কীরকম সিগনিফিক্যান্ট ওদের ক্যামেরা কিংবা এই সিস্টেম ভিজুয়াল দেখেন। তাহলে ওরা বলতেছে যে উই হ্যাভ এ টার্গেট হিয়ার অন দ্য ফিল্ড। ওকে שיש לנו מטרה פה בשדה. המטרה স্পিরিট שלנו, ইউ আর ক্লিয়ার। ও চাচ্ছে ক্লিয়ার করতে চাচ্ছে যে হ্যাঁ ও ফায়ার করবে কিনা। আর রেডি? תהיה מוכן. No, there are people here. There are a lot of animals and people here. See. יש פה הרבה חיות ואנשים. יש פה הרבה אנשים. זה אבא וילדים. It's a father and a children. মানে এখানে একটা ছেলে আর একটা বাবা। ওরা প্লেইং হিয়ার, ওরা খেলতেছে এখানে। হ্যাঁ ילדים שמשחקים פה מלא אנשים, מלא ילדים. a lot of people, a lot of children, chickens. হ্যাঁ চিকেন্স মানে ওরা দেখাচ্ছে যে মুরগির বাচ্চা, সেটার জন্য একটা কারণ দেখাচ্ছে যে বার্ড করতেছে না। হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে যখন একটা মুরগির বাচ্চাও দেখা যাচ্ছে এরকম ভিডিওগুলোতে ওদের সার্ভেইলেন্সে আসে, তখন এইখানে ওরা এই 10,000 মানুষকে কীভাবে মারল? কপি ডোন্ট শট। গুড স্পটিং, লেটস লিভ দিস। তাহলে কী করলো ওরা? Good spotting. Let's leave this. There's a chicken coop here, and there is a children, some adults. মানে ওরা দেখাচ্ছে যে এখানে মুরগির বাচ্চা, সেটাও তাদের বম্বিং এর কারণের জন্য ক্যান্সেল করছে। অথচ এত দিনে ওরা they killed more than 10,000 people. 10,000, and these are civilians. Even kids are there. Maybe who is watching this video of mine is very emotionally made. Maybe you have kids as well. When my kids used to cry, when he just started, he just he started walking. So even that late night I came from office, he was waiting for me, and he was following all the way, all through the house. So when I used to get my son on my lap, every time I feel like crying, and my eyes filled with tears. I don't know, now in this video they are showing so much showing so much বেটারনেস, যে ওরা একদম কি দেখা যাচ্ছে যে যেখানে একটা বাচ্চা খেলতেছে এবং এখানে মুরগি চিকেন আছে, মুরগির বাচ্চা মানে কিংবা চিকেনের আছে, কুপ আছে এখানে। বম্ব ইট। আমি জানি না, এটা হয়তো এমন হতে পারে যে হ্যাঁ যে কমান্ডার ছিল বা এই দুজন যারা ছিল তারা হয়তো আসলেই ভালো মানুষ। আমরা যেটা একটা রেফারেন্স হিসেবে করি যে হলোকাস্ট যেটা বলা হয়, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড প্রবলি, তো হলোকাস্টের যে বিষয় বা আমরা এখনকার যে ইহুদিদের এই ধরনের আচরণ, after the Holocaust, the Jews, the attitude that they are giving towards the Muslims now, it's really it seems to me that it's a Holocaust for the Muslims. I feel like that because what they are doing here. Let me find if I get another video. I don't find if I can find. মানে এখানে আমি আসলে I'm mixing the Bengali with and English in my conversation. I'm sorry about that, but I want to make this thing clear to the people in my country and beyond. So
আমি একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে একজন কিছুদিন আগে গাজায় এক মানে অ্যাথিস্ট মানে someone who is not a believer been to this Gaza, and he was given an interview with, I'm trying to find that interview. যাই হোক, এই ওয়ারের একটা কনসিকুয়েন্স যদি আমি বলি, আমরা আসলে ইউএস ডলারের একক একটা পাওয়ার আসলে চলে আসছে আজকের ওয়ার্ল্ডে। সেটার উপর আমাদের ডিপেন্ডেন্সি এককভাবে হয়ে যাওয়ায়, আর ওই যেসব ব্র্যান্ড কোম্পানি আমরা আসলে ইউজ করি, এগুলো সব অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় যে ব্যাকএন্ডে ফাইন্যান্সার কিংবা ইনভেস্টর হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে হয়তো সরাসরি মালিক কিংবা অল্টারনেটিভলি they own, actually the Jews probably own this most of the multinational companies. So that was a reason that they become so overpowered, and the superpower that. However, I wish there will be a different days, there will be a different time, and the US attitude about this war, the Muslim communities and the Muslim country leaders, I thought they have learned a lot from this this war, because this is a different sentiment for whole the world. The Jerusalem was the Muslim first, the Al-Aqsa Mosque was there. That was the first Qibla for Muslims. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was there when he was starting the way towards Arsh of Allah, what we believe. So let me come to and those who are actually non-believer. From this war, you can have a believing item, a lot of maybe, because these kids, the infants, even some kids having milk, having feeding by mother, the mother and the child, both are dead. So now those type of the son or the daughter that killed that boy, what is his what is his countdown? How will you count him? He's not having anything in this world. So there is a hereafter, I believe, because 10,000 people, those are those have
cast away. So what is their life, expectation? Those expectations will be filled one day, and that is, we believe in Allah. And our thumbs, every thumbs has different fingerprints. Now everyone we know, because your phone will not unlock with my fingerprint. So in the Quran also Allah said some verses like that, some me, when I am able to make earth and the 7 skies, I am not able to give you rebirth after that. যে আমি কি তোমাকে এই তোমার যেই প্রভু তোমার এই 7 আসমান বানাতে পারছে, তোমার সেই মাটি পৃথিবী বানাতে পারছে, সে কি তোমাকে আবার পুনরায় জীবনদান করার ক্ষমতা রাখে না? তো এনিওয়ে, এটা একটা ডিফারেন্ট কনসিকুয়েন্সে কথাগুলো বললাম। যারা নন বিলিভার আছেন, আল্লাহতে বিশ্বাস করেন না, তাদের জন্য এটা একটা এলিমেন্ট। আচ্ছা, আমি যে জিনিসটা খুঁজছিলাম আসলে এখানে পাই নাই। এটা হচ্ছে আল জাজিরা। আমি অনেক ভিডিও রিসেন্টলি দেখলাম, ট্রাম্পের ভিডিও, তারপরে এখানে ফোর্বসের কিছু ভিডিওতে ছিল বিভিন্ন কনভারসেশন। এখানে ট্রাম্পের ভিডিওর পাশাপাশি আরেকটা ভিডিওর দেখে আমি আসলে খুব I felt so bad when Mr. Trump was saying about the killing city, you will kill our citizens and we will kill your citizens. So he gave such, but the point is, okay, even I am the guilty now here in this premises, all my family living, so is it worthy to kill everyone when only one is there? And the killing, the video, there is another video, I'm not finding it. Okay, all places are probably, he was interviewing a soldier. See, now see, here is the video. See, now in this video, this sorry, yeah, see here. See here in this video, this spokesman of Back now to our breaking news here in the Middle East. A massive explosion at the largest refugee camp in Gaza. The refugee camp Lieutenant Colonel Richard Hecht. He's the international spokesperson for the Israel Defense Forces. Thanks so much for joining us. I want to ask you first about this massive blast that we all just saw. We saw the video at the Jabalia refugee camp in Gaza. Is there anything more you could first of all tell us about how this explosion happened? Thanks for having me. So we'll be coming out in the next, hopefully, hour with more data, but I can update you now that there was a very senior Hamas commander in that area. Sadly, he was hiding, again, as they do, within civilians, and that's all I can say at this point. ও যেটা বলতেছে যে একটা কমান্ডার, হামাসের একটা কমান্ডার এই সিভিলিয়ানদের মধ্যে লুকানো ছিল। সে মোর ডাটা, আরো ইনফরমেশন নিয়ে সে আরো পরে জানাবে বলছে। ও বলতেছে ওরা এটা ওরা বলতেছে যে আমাদের টার্গেট সিনিয়র কমান্ডার ছিল এখানে, ওই জন্য ওরা বোমা মারছে।
But even if that Hamas commander was there amidst all those Palestinian refugees who are in that প্রিন্সিপাল বলতেছে যে এখানে একটা কমান্ডার থাকলেও তারপরেও তো এখানে যে হাজারো রেফিউজিস ছিল সেটা কি ওয়ার্থ ওয়াইল কিনা, মানে সে এরকম একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস Israel করছে। still went ahead and dropped a bomb there, attempting to kill this Hamas commander, knowing that a lot of innocent civilians, men, women, and children, presumably would be killed. Is that what I'm hearing? That's not what you're hearing, Wolf. We're focused on this commander, again, who you'll get more data who this man was. Killed many, many Israelis. We're doing everything we can. It's a very complicated battle space. There could be infrastructure there. There could be tunnels there. We're still looking into it, and we'll give you more data as the hour moves ahead. But you know that there are a lot of refugees, a lot of innocent civilians, men, women, and children. প্রিন্সিপাল বলতেছে যে এখানে লট অফ রেফিউজিস ছিল, চিলড্রেন, ওমেন। This is the tragedy of war, Wolf. I mean, সে বলতেছে এটা ট্র্যাজেডি অফ ওয়ার। সে বলতেছে যে এটা ট্র্যাজেডি অফ ওয়ার। But this is not the tragedy of war. কিন্তু intentionally they bombed this area. You knew there were refugees, all sorts of refugees, but you decided to still drop a bomb on that refugee camp, attempting to kill the Hamas commander. By the way, was he killed? I can't confirm yet. There'll be more updated. Yes, we know that he was killed. About the civilians there, we're doing everything we can to minimize. I'll say it again. Sadly, they are hiding themselves within civilian population. And again, we are doing this stage by stage, and we're going to go after every one of these terrorists who was involved in that heinous attack on the 7th of October. Wolf. ওকে, সো এখানে আমি আপনাকে একটু পজ দিলাম। দেখেন এখন আমি যে জিনিসটা দেখাতে চাচ্ছিলাম এখানে, cancel airstrike at last moment, watch why Hamas। আচ্ছা, এই যে দেখেন এই যে এটা বলতেছে যে লাস্ট মোমেন্টে ওরা একটা ক্যান্সেল করছে। তো এখন দেখেন ওরা এত সিগনিফিকেন্ট যখন ফাইটিং করতে পারে এবং বোমা ফেলতে পারে, খেয়াল করেন এখানে আমি এটা বড় করতেছি। ভিডিও শোর ইসরায়েলি পার্সোনাল ক্যান্সেলিং এয়ার স্ট্রাইক অন টার্গেট। তো ওরা একটা টার্গেটকে ক্যান্সেল করে, এটা বোমা মারে নাই। তো এখন খেয়াল করেন বিষয়গুলো। You're clear? Are you ready? No. There are people here. মানে এখানে মানুষ আছে, and there are a lot of animals and people here. মানে ইসরায়েলি সোলজার, দুইজনের সোলজারের কনভারসেশন ওরা নেটে ছাড়ছে। ওরা দেখাচ্ছে যে ওরা সিভিলিয়ানদেরকে মারতেছে না। হ্যাঁ, তো আমি জানি না এটা যদি আসলে এরা ভালো সোলজার হয়ে থাকে। I really feel really I pray for those two officers. If they are really have done this willingly, or if they have made this video just to elaborate, or just to give the people and just a view, a misrepresented video. If this one they did, then we really feel very unhappy about this. So here in this video, এই ভিডিওটাতে ওরা দেখাচ্ছে যে এখানে there are a lot of animals and people here. দেখেন পরের লাইনে কি বলছে, a lot of people here and it's a father and children. একটা বলছে it's a father and children who are playing here. ওরা বলতেছে তার মানে হচ্ছে ওদের এই যে বিমানের যারা বোম্বিং করতেছে এদের ক্যামেরাগুলো চিন্তা করেন কি পরিমাণ ইন ডিপ ডিটেল পায়। আমরা তো এটা দেখতেছি, আমরা ডিফারেন্ট একটা মিডিয়া থেকে আমরা আবার ডাউনলোড করা হয়তো ভিডিও হাই কোয়ালিটি, কিন্তু ওরা কিন্তু অনেক হাই কোয়ালিটি ইমেজ ওরা দেখে। যেখানে এখানে একটা ফাদার, চিলড্রেন হু আর প্লেইং হিয়ার, ওকে দেখেন তারপরেরটা দেখেন, a lot of people, a lot of children, chickens, মুরগির বাচ্চাও আছে, এইগুলো ওরা দেখতেছে। হ্যাঁ, speaker, do not shoot, look at him, good spotting, let's leave this. তারপরে বলতেছে যে তারা ওই টার্গেটকে করে নাই, there's chicken coop here, বলতেছে যে মুরগির বাচ্চার কূপ আছে এখানে।
taking out playing with his father. তার মানে হচ্ছে ওরা যখন এত সিগনিফিকেন্টভাবে বোম ফেলতে পারে, তাহলে এই 10,000 মানুষের জীবন, 10,000 প্লাস মানুষের জীবন, আমরা আসলে এখন কাউন্টডাউনটা এরকম হয়ে গেছে যে 1 2 3 4 5 না, এরকম 10,000, আমরা 500 হয়তো বলে যাচ্ছি। মোর দেন 10,500 লাইফস হ্যাভ বিন স্পেন্ট অলরেডি ইন দেয়ার। সো তারা এই এত সিগনিফিকেন্ট বম্বিং যখন ওদের ক্যাপাবল, তারা এই এত 10,000 মানুষকে কেমনে ওরা মারছে। সো এই জিনিসটা আমি কিন্তু এই জিনিসটা ভাবতাম যে হয়তো ওরা বম্বিং মারতেছে, কিন্তু ওরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওদের আমার যেটা এই ভিডিওগুলো দেখার পরে মনে হয়েছে যে ওরা ইন্টেনশনালি সমস্ত ছেলে বাচ্চা, দে আফটার সিইং দিস ভিডিও, they are capable of bombing very accurately. So after seeing this video, I had a feeling that okay, so they have intentionally killed all these people, and they are not even sparing one human being. I don't know, I am, after seeing all these videos, I have become kind of sick, pretty sick. I used to, when I come from my office, when I took my kid on my lap, so I feel like crying every day. And I thought that okay, here is, you were here, and when I take him, I feel like okay, 4,000 plus babies on my leg, and I used to, care him like that. Like here is the babies who left their life and left this world, what they, were not meant to be. Was not meant to be. So this agonist is killing me, and this is why I'm trying. These videos are very raw, and I'm trying to just get some internal peace of mind. At least I tried to show you people what they have done. So that as listening to a video of Arnold Schwarzenegger, the man, I used to watch his movies once. Now it's it's been a long time. Okay, what he was saying. He was saying about the Holocaust, when the Jews were killed brutally, children, women. So when this Jewish people been through such incident, they should have been more, different. They should have posed a different personality now. Now what I am feeling, in this war, they are the Netanyahu government, and I think this orders is, and I believe this videos have their central command from somewhere, and maybe Netanyahu is watching this because he's very damn serious about the war, and I believe those bombings to the civilians was directed directly by him, and those fighter planes were dropping bomb to civilians, even the even to the kids, hospitals. There was even bombings on ambulances, a lot of occurrences. Anyway, what I mean to, the next point I want to tell, okay, let me get back to another point, what I was trying to say. যে আপনার আমি কিছু ইয়েতে ইউটিউবে ইহুদিদের কিছু যে নেটওয়ার্ক আছে,
নেটওয়ার্কস অফ ফোর্স চ্যানেল সামথিং মনে হয়। Comments justified that action? So I'm not going to speak to the actions that Congress takes. We've been very clear in any other resolutions that include a censure. We've been very clear whether it's a Republican or a Democrat. That is for certainly Congress to take action. ট্রাম্পের একটা ভিডিও ছিল। যাই হোক, এর ভিডিওতে ট্রাম্প বলতেছে যে তোমরা আমার সিটিজেনদেরকে মারতেছো, তো আমরা তোমাদের সিটিজেনকে মারবো। আর এই যে আরেকটা পয়েন্ট যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম, যে দেখেন, তো ইসরায়েল বলতেছে যে ওদের নিজেদেরকে ডিফেন্ড করার they have Allah's twins were they are born 2 months early. One didn't make it. সো ওরা বলতেছে যে কোথায় আবার হারিয়ে ফেলতেছি, মানে ওরা বলতেছে যে ওটা ওদের সেলফ ডিফেন্স। তো এখন এই সাধারণ মানুষকে এইভাবে সিগনিফিকেন্টলি বোম মেরে মারতেছে ওরা। সো এই সাধারণ মানুষ কি ওদের সেলফ ডিফেন্সের অংশ? এখানে হামাসের সাথে ওদের যুদ্ধ ইনকেস। আর হামাস তো আসলে কেন আজকের এই হামাসের নেসেসিটিটা কেন ছিল এই ফিলিস্তিনে? এই ওয়েস্ট ব্যাংকের মানুষদেরকে প্রতিনিয়ত মারা হচ্ছে। কোথায় সেই ইউএসের মানবাধিকার? আই ডোন্ট নো। দ্য ইউএস ওয়াজ লিডিং দ্য Amnesty International worldwide, and showing that here is the the human rights is collapsed, human rights is unrest, and they are giving Mr. Putin was given a name that he's a war criminal. Now, where is Mr. Netanyahu? When after killing so much innocent people, kids, infants, children, now how he is still there? And where is the where is those civilized eyes? I don't know. The world has become so tragic, so pathetic. The civilized people should be different. They should have been through some calm borders, but the USA, they have killed so many civilians in Syria, but no one's eyes was there that much, because this Gaza is one of this Palestine is one of very targeting eyes for the Muslim, because here is our second Qibla. That was our actually first Qibla. The Jerusalem, the Al-Aqsa Masjid was our first. We were praying towards this Al-Aqsa, and that was our one emotional part and religious part. So the point is, এখানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম, সো দেখেন আমাদের ওরা বলতেছে ওরা সেলফ ডিফেন্স। তো এখন সেলফ ডিফেন্সের জন্য আপনার সামনে আমি যদি বন্দুক নিয়ে যাচ্ছি, আপনি আমাকে সেলফ ডিফেন্স, হ্যাঁ আমি বন্দুক, দেখা যাচ্ছে আমার হাতে পিস্তল আছে, আমি আপনাকে গুলি করতে পারি, এই ভয়ে আপনি আমাকে ধরেন শুট করলেন। কিন্তু এখন আমার পাশে আরও 10 জন মানুষ, আপনি আমাকে শুট করলেন, আরও 10 জন ইনোসেন্ট মানুষ, বাচ্চা, শিশু, মেয়ে, যাদের বাড়ি ঘর সব ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, খাবার দাবার পানি নাই, ওদের থাকার জায়গা নাই, সেই সব মানুষদেরকে আপনারা বোমা মেরে, রাস্তার উপর মানুষ যাচ্ছে যারা রিফিউজি,
এদের ক্যাম্পের মধ্যে বোমা মারতেছেন, সেখানে আপনার একদম সিগনিফিকেন্টলি এরা সিভিলিয়ান টার্গেট করে মারতেছে। আমার এই ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে আপনাদেরকে বোঝানো যে আসলে ওরা অনেক সিগনিফিকেন্টলি ইচ্ছা করে এই মানুষদেরকে হত্যা করতেছে, এই ইসরায়েলি এই নেতানিয়াহু বাহিনী। আচ্ছা, আর একটা ভিডিও ছিল, আমি আসলে সরি, আমার অফিসের পিসি থেকে দেখা হয়, এখানে এটা সিনক্রোনাইজ থাকে না। সো আমার অনেকগুলো ভিডিও আমি দেখেছিলাম, এখান থেকে কিছু কোট করতে চাইছিলাম, তো আসলে আজকে এটা প্রায় 35 মিনিটস ইয়ার। সো এখন আমরা যেটা বলি যে ওআইসি সম্মেলন হচ্ছে, আমি জানি না আসলে এখানে আমাদের মুসলিম নেতারা বেশ ভালোভাবে ব্লিংকেনকে ওনারা বলেছেন যে আসলে ইসরায়েলের এই ওয়ার বন্ধ করতে হবে, এবং ব্লিংকেন মনে হয় আজকে G7 শীর্ষ সম্মেলন ছিল, ওখানে প্রবলি ইন দ্য G7 summit he confirmed about that there will be no West Bank, এরকম একটা যেটা শুনলাম আজকে G7 সামিটের একটা ভিডিওটা একটু আপনাদেরকে এখানে দেখানোর চেষ্টা করি। দেখেন সেখানে এখানে সে কি বলছে। Concluded 2 very productive days of meetings here in Munster, and I first want to thank very much our German hosts for their incredibly warm hospitality, and also recognize Germany, and especially my friend and counterpart, Foreign Minister Baerbock, for her leadership over what has been a very challenging but also very consequential year. When the G7 foreign ministers met almost a year ago in Liverpool, we sent a clear message that if President Putin invaded Ukraine, we would together impose, and I quote, massive consequences and severe costs. President Putin bet that we wouldn't back up our words with actions. We proved him wrong. Since February, our nations have led a coalition of dozens of allies and partners in providing substantial security support for Ukraine's brave defenders as with heat, water, and electricity. Russia's destroyed some 40% of Ukraine's energy infrastructure, including thermal energy plants that provide many Ukrainian homes, schools, hospitals. Any use of a nuclear weapon would be catastrophic for him and for Russia. All our countries are making sacrifices to sustain this critical support, and we're supporting each other in doing that. On energy, for example, the United States has exported 53 billion cubic meters of liquefied natural gas to Europe. That's nearly 2.5 times what we exported in 2021, and will provide our friends with a vital reserve as they head into the winter. Over the last year, the G7 has also come together to meet other global challenges that none of our nations can address alone. We discussed several of these here in Munster, including an unprecedented global food crisis driven by climate change, by COVID, and conflict, including Russia's war on Ukraine. In June, President Biden and other G7 leaders announced that our countries would invest $4.5 billion in strengthening food security, with more than half of that coming from the United States. And we pledged billions more since that time. We're grateful for the efforts of the United Nations and Turkey to bring Russia back into the Black Sea Grain Initiative. In just over 3 months, that initiative has allowed over 10 million tons of grain to leave Ukraine's ports, helping drive down prices everywhere. 2/3 of the wheat shipped, the primary food for the world's poor, has gone to developing countries. But the truth is, we shouldn't have to negotiate constantly with President Putin to allow food to get out to the world. That's why the international community is sending a clear message to Moscow that it should stop using hunger as a bargaining chip and extend the grain deal long before it expires later this month. We also discussed relations with China. The G7 stands together in defense of the rules-based international order
so that all nations can choose their path, free from intimidation, coercion, or unfair trade practices, even by the fiercest repression. We're working together to sanction those that forward, and we will continue to support these efforts. That includes building on our joint work to the delivery of humanitarian aid and the protection of civilians. The situation is fragile. There will be challenges ahead. But the United States is committed to working with our partners toward a durable peace, a message that I underscored in my conversations over the last 48 hours with Prime Minister Abiy from Ethiopia, with Kenyan President Ruto, and South Africa's Foreign Minister Andor. The work the G7 has done here will lay the foundation for the issues that President Biden and his fellow leaders will discuss at the G20 summit in Bali in just over a week's time. And all are issues that Japan will carry forward when it takes over the G7 presidency in January. As we saw here in Munster, when it comes to addressing the fundamental challenges of our time, the world's leading democracies are aligned, we're united, we are working together as never before. And when people around the world take a step back to ask, in this challenging time, which countries are helping solve their problems rather than creating them, I think they'll find a clear answer. That's what we demonstrated here. That's what we'll continue to deliver on as we go forward and go forward together. Thank you. G7 with European countries as well as with partners from Canada and Japan. We've engaged, I think, again, from everything that I've seen, including the conversations here in Germany with our German partners as well as with all of our G7 partners. মানে ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনশিপ সম্ভবত পজ করার একটা নিউজ আছে আমি The US Secretary of State has described unprecedented unity among leading industrialized nations on the Israel-Gaza conflict and on Ukraine. Speaking following the Hiroshima summit of G7 foreign ministers, Antony Blinken stressed the need to prevent the conflict in the Middle East from spreading further. Gaza should never again become a base for terrorism, he said, adding that it should not be reoccupied by Israel. In a joint statement, G7 leaders supported Israel. আমেরিকা হয়তো আপনার ব্লিংকেনের মধ্যপ্রাচ্য সফরে তারা কোনোভাবেই আসলে সুবিধা করতে পারে না কোনো দেশের সাথেই বিকজ আমাদের যেহেতু এটা একটা অনেকটা সেন্টিমেন্টাল একটা বিষয় ফিলিস্তিন এই বিষয়গুলো তো এখন ব্লিংকেন কিন্তু G7 সরাসরি বলছে যে গাজার কোনো অকুপেশনও হবে না আবার এর কথা বলছে একটু শুনি আবার right to defend itself. In a joint statement, G7 leaders supported Israel's right to defend itself. The G7 ministers reaffirmed our staunch support for Israel's right and obligation to defend itself. ইসরায়েলের নিজেকে ডিফেন্ড করার কথা বলতেছে আর কি যে এটা রাইট ইসরায়েলের এটা রাইট আছে বাট দেখেন নিজেকে ডিফেন্ড করার জন্য ওরা তো সিভিলিয়ানদেরকে মারতে পারে না এরা ইন্টেনশনালি সিভিলিয়ান ওদের সব বাচ্চা কাচ্চা এই হসপিটাল তারপর রিফিউজি ক্যাম্প ইভেন অ্যাম্বুলেন্স ইউএনের স্কুল মানে এভরিথিং ওয়াজ অ্যাটাক মানে এমন কোনো জায়গা নেই মানে ওরা আসলে কোনো একটা মানুষ যাচ্ছে সেই একটা মানুষের জন্য হলো বোম ফেলে দিবে এইরকম একটা ইন্টেনশনে ওরা হয়তো বোম্বিংগুলো করেছে আর কি And seek to ensure the attacks of October 7th can never happen again in accordance with international humanitarian law. We had in-depth discussions about the steps that we are taking to address urgent needs on the ground. We all agreed that humanitarian pauses would advance key objectives: to protect Palestinian civilians, to increase the sustained flow of humanitarian assistance, to allow our citizens and foreign nationals to exit, and to facilitate the release of hostages. The only way to ensure that this crisis never happens again is to begin setting the conditions for durable peace and security, and to frame our diplomatic efforts now with that in mind.
Let's join our chief political editor, Michaela Kufner, in Tokyo. Welcome, Michaela. What does Anthony Blinken mean when he talks about G7 countries setting conditions for a durable peace? Well, it means that the G7 didn't just start thinking about the medium-term future when October the 7th, that horrific terrorist attack by Hamas on Israel happened. Now they're beginning to talk about it. And here, the message from Anthony Blinken, also from the German foreign minister, was a bit of tough love, at the same time as reaffirming Israel's right to defend itself. There's also a very firm call for those pauses, a halt to fighting to ensure that the civilian toll doesn't get even that much drastically higher in the Gaza Strip amongst civilians, to ensure the protection of them and to keep in accordance with international law. We keep hearing the reference to international law and nobody actually wants to make that call, what is and what isn't in adherence to that when looking at Israel. But one thing is for sure, there is a high civilian death toll. So that is the message to particularly Arab states who are increasingly concerned about that and potentially less cooperative when it comes to talking about Israel's future. And G7 foreign ministers didn't forget about the war in Ukraine. Ukraine's foreign minister joined the meeting virtually. What was the focus of those discussions? Yes, the focus was really to send a message that Ukraine is not out of আপনার এখানে আমি ব্লিংকেনের সরাসরি শুনি নাই, বাট সামারিতে যেটা বলতেছে যে গাজার যে ওয়েস্ট ব্যাংকের যে পশ্চিম তীরে যে বসতি ইসরায়েলের, সেটা ওটার ব্যাপারে ওরা প্রোটেস্ট করছে। আবার বলতেছে যে ইসরায়েলের ডিফেন্স করা আছে। কিন্তু এখন আমি যেটা বলছিলাম যে আপনার সেলফ ডিফেন্স তো মানে নয় যে আপনি সিভিলিয়ানদেরকে ধরে ধরে মারবেন, এটা আপনার সেলফ ডিফেন্সের পার্ট। এটা সিম্পলি ওয়ার ক্রাইম। তো এনিওয়েজ, আজকের ভিডিওটা শেষ করি এখন। অ্যাবাউট প্রায় 1:50 রাতের, যেটা অলমোস্ট ক্লোজ টু 2। এনিওয়ে, সো অ্যাকচুয়ালি একটা মেন্টাল এর মধ্যে থেকে এই ভিডিওগুলো করা। অ্যাটলিস্ট মানে আমরা তো আসলে কোনোভাবে হেল্প করতে পারতেছি না। এই যে অবস্থা আমাদের বিন থ্রু দিস ওয়ার, এই আজকে 30 দিন এখানে আমি আসলে কোনো বাচ্চাদের ভিডিও দেখতে পারি না। আমি এই নিউজগুলো দেখার সময় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে শুধু নিউজের সাউন্ডটা থাকে, তো আমি এগুলো ভিডিওটা আমি পোস্ট করে রাখি, মানে মিনিমাইজ করে রাখি। তো এনিওয়ে, আশা করি এই যুদ্ধের শেষ হবে সুন। বাট একটা বিষয়, the whole world must know, the Muslims' sentiment has become very negative to US, Israelis, and even to the people in the Europe. So the civilian killings in the Palestine, I believe there will be an answer for this, and maybe that answer is not too far away. আমি আমাদের একটা রিলিজিয়াস ফিলিং থেকে যদি বলি যে আমরা আবার জেরুজালেম কিন্তু উইল কনকার, এটা আমাদের এতে বলা আছে, আমাদের কোরআনে এবং হাদিসের এতে এটা আমরা আবার জেরুজালেম জয় করব। সেখানে রক্তপাত হবে কিনা জানি না, বাট জেরুজালেম আমাদের যখন সেই আমাদের ঈসা মাসিহ, যাকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা হচ্ছে জেসাস নামে জানে। সো এনিওয়ে, আমি আশা করি যে ওই সময়ের মানে ফিলিস্তিনের প্রত্যেকটা কনসিকুয়েন্সের আমাদের একটা রিলিজিয়াস একটা আউটপুট আছে। এই এন্ট্রি, এই যে ওয়ার, আর এখানে এই যে সিভিলিয়ানদের ব্লাড, এই ব্লাডের একটা কাউন্টার আমাদের হিস্ট্রিতে আছে। এটার একটা কি বলে, একটা সমান্তরাল একটা ইম্প্যাক্ট আসবে। সো যাই হোক, আমরা সব কিছুর উপরে হিউম্যানিটি, তারপরে এই সিভিলিয়ান কিলিংস,
এটা খুবই উই রিয়েলি রিগ্রেট দিস, এবং এই ওয়ার ক্রাইম করার জন্য নেতানিয়াহু সরকার, এই যারা এদের সাথে জড়িত, দ্য সোলজার্স অ্যান্ড all the authority in this war that are committing war crime has to be punished, and we want this immediately. So I hope the world will be a civilized world, because the European and American, we used to, I was a different follower of CNN, and I used to write in the CNN iReport section. But when I was listening to Pierce YouTube channel and and other some channels, it was really somehow I felt so uncomfortable, because that's CNN's from and I'm talking about the 92, 93 probably, or I've lost my accurate dates, but however I was not comfortable with the CNN these days. However, I used to watch CNN whole day. Even there was days that I was watching the CNN whole day without any reason. Anyways, apart from CNN, there was also BBC at that time, and that time there were no dish channels in our country. Our government territorial transmission was sharing this BBC and CNN news. Anyway, so my mind was that the US people, the Europe people, they are very civilized. But at the end of the day, in this war, when I saw the consequences, that this war is can be avoided if US was not blindly supporting this Netanyahu, and the whole world is having worldwide about 140 countries, including our Bangladesh. There was so much what it calls there was gathering for the peace in Gaza, and for the safe environment to make for the kids, children, women and civilians. So worldwide there is procession for Israeli bombardment that is killing every day civilians, and they are what I mean to show you in this video. There is possibility that they are intentionally killing the civilians, because that's that video I showed you, that how significantly can be bombed. যে একটা মুরগির বাচ্চা ওরা ওখান থেকে দেখতেছে যে এখানে চিকেনের কূপ আছে, মুরগি আছে। ওরা এই ভিডিওটাতে যেটা আমি আপনাদেরকে দেখালাম, যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে মুরগির বাচ্চার কূপ আছে, এই জন্য ওরা বোম ফেলতেছে না, কিন্তু ওখানে তাদের একটা আইডেন্টিফাইড একটা সোলজার ছিল, তারা দেখাচ্ছে যে এটা সে বোম ফেলতেছে না। কিন্তু এইরকম সিগনিফিকেন্টলি যখন বোম্বিং করা যায়, আমি কিন্তু জানতাম না, আমি আজকের এই ভিডিওটা দেখে জানলাম। তার মানে হচ্ছে এই যে এতগুলো মানুষ, এই যে এত রিফিউজি ক্যাম্পে বোমা ফেলানো, এই সাধারণ মানুষকে মারা, এগুলা ওয়াজ ইন্টেনশনালি ডান বাই দিস নেতানিয়াহু গভর্নমেন্ট। অ্যান্ড একটা বিষয় যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, যে মধ্যপ্রাচ্যের এই অস্থিতিশীলতার কারণে কিন্তু এই যে ওয়েস্ট ব্যাংক, পশ্চিম তীরের এই যে আপনার আমাদের এদেরকে মারা, তারপরে গাজাকে অবরুদ্ধ করে রাখা, এই ইসরায়েল কিন্তু এই মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির একটা মূল কারণ। তারপরে দেখেন আমেরিকানরা ওই যে আপনার ইরাকে যুদ্ধের পরে কি বলতেছে, ওয়েপন অফ মাস ডিস্ট্রাকশন, বাট অ্যাকচুয়ালি কিন্তু দেয়ার ওয়াজ নো ওয়েপন অফ মাস ডিস্ট্রাকশন। এখানে কোনো ছিল না, এখানে কোনো ছিল না। ইন্টেনশনালি ইরাককে ওরা আপনার এরকম হান্ড্রেডস থাউজেন্ডস অফ মানুষকে মেরে ওরা
এখন বলতেছে যে কিছুদিন আগে আপনার কি বলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার সরি বলতেছিল যে সরি এখানে এরকম। তো এখন দেখেন এই হাজার হাজার মানুষের জীবনের মূল্য হচ্ছে ওদের একটা সরি। তো এই সিচুয়েশনে আমরা চলে আসছি, আর আমাদের মুসলমানদের একটু আমার মনে হয় এখন একটু সজাগ হওয়া উচিত। We should be united, because Muslims, if the people in America, Europe, they are very much united, but we should build our Muslim unity. I believe that is very much wanted, and I wish and I don't know how you those are in the what it calls throne or in the power, how you sleep, but I don't I feel so much sickness. I feel so sick of this war. I can't even express this. It's really, I hope this ends soon, and the sufferings of these people ends, and I pray for them, and they live in peace, and those been passed away, I wish they are shahid. In our religions we used to say shahid. This shahid, those the terms, the clause that we use, one single shahid can take 70 people to the paradise. So in that counts, I feel sometimes a little bit peace of mind. Okay, these kids, these women, these civilians, they are shahid, and they have the highest place on paradise, and Allah's what you call God, the religions people, Allah told, don't tell that these peoples are dead. They are there, but you cannot see them. সো এই ব্যাপারে আমি যেটা একটা বলি, যারা দেখেন যে যারা সুইসাইড করে, ওরা কিন্তু ওদের আত্মা কিন্তু ঘুরে ফিরে। এটা তো আমরা অনেকে জানি যে এইসব জায়গাগুলো কেমন হন্টেড থাকে। সো আমি এই যে আপনার যখন আমি এই কথাগুলো শুনি যে হ্যাঁ এরা শহীদ, তখন মানে আমি যে আল্লাহ যে বলছে যে ওরা তোমরা ওদেরকে দেখতে পারো না কিন্তু ওরা জীবিত, তার মানে হচ্ছে এই যারা সুইসাইডাল কেস, ওদের সোলগুলো আপনার একটা ডিফারেন্ট একটা পাপের মধ্যে থেকে যায়। কিন্তু এই সোলগুলো যারা এখন শহীদ হচ্ছে, এদের সোলগুলো থেকে যায়, কিন্তু ওরা থাকে শান্তির মধ্যে থেকে যায়, এদের সোলগুলা পিসের মধ্যে থাকে, এবং এই সোলগুলা হয়তো কিয়ামত পর্যন্ত এই আল্লাহই বলছে, এটা আমরা একটা হাদিস কিংবা আমাদের কোরআনেও সম্ভবত আছে যে তোমরা তাদেরকে, হ্যাঁ কোরআনেরই সম্ভবত একটা ভার্স, যে তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না। হ্যাঁ, এটা সম্ভবত কোরআনের, আমি একটু দেখি বের করতে পারি কিনা, একটা আমাদের একটা এতে আছে, একটু সময় নেই। ওয়ালা তাকুলু লিমাই ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত, প্রবলি এটাই সম্ভবত সূরা বাকারার একটা, ওয়ালা তাকুলু ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত, এটা সম্ভবত English. And do not say about those who killed in the way of Allah, they are dead. Rather they are alive, but you perceive not. কিন্তু তোমরা এটা বুঝো না। হ্যাঁ, আমি সেই আয়াতটা মনে করতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যে ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল আহইয়াউ ওয়ালাকিন লা তাশউরুন। ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল আহইয়াউ ওয়ালাকিন লা তাশউরুন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহি আউয়াল হুয়াল আখিরা। সো এটা হচ্ছে, and do not say about those who are killed in the way of Allah, they are dead. Rather they are alive, but you perceive not.
সো এই কথাটাই আমি যখন যে দেখলাম যে আমার এই কথাটা যখন আমি শুনলাম, শোনার পর তখন আমার মনে হয়েছে যারা এই যে সুইসাইড করে ওরা কিন্তু এদের সোলটা কিন্তু হয় না, মানে কাইন্ড অফ এটাও কিন্তু থেকে যায়, প্রবাবলি এটার ইম্প্যাক্টটা থেকে যায় ইয়াকে। তো এইখানে ওরা যেহেতু এদেরকেও মারা হয়েছে, এদের সোলটাও থেকে যাচ্ছে, কিন্তু এদের সোলটা হচ্ছে পিউরিফাইড হয়ে যায়, এদের সোলটাকে আরও প্রিসাইজ হয়ে যায় ওরা, এবং ওরা আরও বেনিফিটেড হয়, কি বলবো, মানে ওরা আল্লাহর একদম স্পেশাল ইয়ে হয়ে যায়, মানুষ হয়ে যায়। যাই হোক, আজকে এখানেই শেষ করলাম। এটা একটা ইমোশনাল ভিডিও। আমি জানি না এটাতে হয়তো কোনো কমেন্টসের অপশান থাকবে না, বাট আমার আসলে একটা মেন্টাল ইলনেস থেকেই একটু রিলিফ হওয়ার জন্য এই জিনিসগুলো করা। আমরা আসলে ফিলিস্তিনের এই মুসলমানদের পাশে আমাদের কোনো দেশ ওইভাবে দাঁড়াতে পারে নাই। আমার কথা ছিল যে 10টা দেশের যদি 10টা ফাইটার প্লেন এর উপর দিয়ে যায়, যে যদি ওদেরকে কোনো সাহায্য করে, তারপরে এই ইসরায়েলের মতো দেশের আমার মনে হয় না যে এত স্পর্ধা হয়ে যেত যে এদের এদের এই সাহায্যগুলোর প্লেনগুলোকে ওরা করে ফেলবে। কিন্তু আমাদের এইরকম কোনো ইনিশিয়েটিভ আমাদের কোনো মুসলিম দেশ নিতে পারে নাই, কিংবা একটা সাহায্যের ব্যাপারে কোনোভাবে হোক এদেরকে একটা সাহায্য পৌঁছায় এদের ব্যাপারে একটা স্ট্রং ইনিশিয়েটিভ আমাদের কোনো দেশ নিতে পারে না। এটা আমার জন্য একটা খুব আফসোসের ব্যাপার হয়ে গেছে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।